Good morning and a very good welcome to you all to this session. Our today's discussion will continue of our discussion with the pre-Socratic philosophers and their philosophy. So today, as you can see, we are going to talk about pluralism. This is our first item of our today's discussion. Now, from this very name, if I ask you that, what do you understand by pluralism? Can anyone tell me? Just you can have a guess. You don't have to say exactly that's what does it mean. What do you understand by pluralism? স্যার এই Do যে you? বহুতত্ত্ববিদ এই জাতীয় স্যার কিছু Okay, you're very close. You're very close. Anyone else? What it could be? Pluralism? একাধিক মানে Yes, more than one. Absolutely. Anything else? Pluralism? Who can say what does it mean? Yes. All right. Bohujabatik. Okay, that's a good word. Anything else? Masum, what do you understand by pluralism? Do you find pluralism in politics? একাধিকত্ব Okay. স্যার একের অধিক স্যার এটাই শুধু জানি But do we find pluralism in politics? Have you ever heard of this word that it is used when we want to talk about politics? In politics, there is pluralism. So what does it mean then? স্যার বিভিন্ন জনের অনেক মতামত থাকে এটাই Exactly. That means you will evaluate the opinions of others. And in pluralistic political system, you will find that there are all the political parties, they are also given importance. Okay? That means you will incorporate or you will accommodate all the political belief and political parties. That is pluralism. If in the political system, if there is no pluralism, and also even in the society, if there is no pluralism, that means the you can say the adverse opinions or opposite opinions, that means which will go against you, that is not accepted, that is not welcomed in that society. And in that case, that kind of society, that kind of political system, consequently, it will turn into a kind of barren land, infertile. Because when actually your pluralistic point of view, if it is not accepted in the society, that means you don't have participation. And when there is no participation, then that is not a democratic system. So pluralism actually it ensures a democratic system in the political arena. And also in the society, pluralism ensures that everybody's opinions are regarded as, you say, they are just honored or respected, or at least even if you don't agree with that, but you will accept it. You will listen to that new opinions. So that is the view of the pluralistic society and also the pluralistic system of government. So pluralism is very much important. Now here in our philosophy, we'll see that how this pluralism actually worked at that time in the pre-Socratic era. Okay. Let me jump to the next slide. Now, pluralism is a Greek pre-Socratic school of philosophy of the 5th century BC, consisting of three major philosophers. One is Pythagoras, then Archelaus, and Empedocles. Empedocles is very famous, and his names are mentioned in pre-Socratic philosophy time and again. In general terms, they attempted to reconcile the complete rejection of change by permanence and the Eleatic school, which generally speaking they accepted with the apparently changing world of sense experience, things like birth and death, and creation and destruction, and thereby find the basis for all change. If you can recall that there are some pre-Socratic schools and philosophers that they didn't believe in change. They thought that the world is indestructible and there is no change. But another group, as we read yesterday, this Ephesian school and also other schools, they believe that there is change and it's a constant change. So this pluralism, from this pre-Socratic school of philosophers, they try to reconcile, they try to bridge the gap between different schools, different philosophical thoughts. So they believe that they can accommodate both the philosophers from all the schools. One of the schools or some of the schools, they believe that there is no change. And some of the schools, philosophers, they believe that there is change. So they wanted to
they wanted to develop a philosophy which will go in between. That means they will accommodate those philosophers who didn't believe in change, and also they will accommodate those philosophers who believed in change. Understood what I'm saying? Do you get the point? That how actually they wanted to have to reconcile. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. অর্থাৎ আগের ফিলসফি স্কুলগুলোতে আমরা দেখেছি যে তারা একটা গ্রুপ চেঞ্জে বিশ্বাস করে, কিন্তু তার আগে ফিলোসফিটিক স্কুলে আমরা দেখেছি যে তারা চেঞ্জে বিশ্বাস করে। তারা বলে এই পৃথিবী একটা নির্দিষ্ট এলিমেন্ট দিয়ে তৈরি এবং এটা ইনডেস্ট্রাক্টেবল, এটা অবিনশ্বর, এটা ধ্বংস হয় না, সুতরাং চেঞ্জ নাই। আর আরেকটা গ্রুপ আমরা গতকাল কি দেখলাম, যেটা হেরাক্লিটাস তিনি যখন বলছেন যে all these things, everything is in a constant flux, that means there is constant change, সবসময় একটা পরিবর্তন হচ্ছে, এই পরিবর্তনটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, প্রতিনিয়ত এই পরিবর্তনটা হয়ে চলেছে। আবার আরেকটা গ্রুপ বলছে যে there is no change। তো এই প্লুরালিজম, এই স্কুলের যে ফিলোসফাররা আছেন তারা চিন্তা করছেন যে তারা ইন বিটুইন একটা পজিশনে যাবেন, যে চেঞ্জও আছে, আবার এদিকে একটা গ্রুপ যারা বলছে চেঞ্জ নেই, এই দুইয়ের মাঝামাঝিতে এসে তারা একটা philosophy develop করার চেষ্টা করছে। So here you see, as it said, that and the Latin school, which generally speaking they accepted with apparently changing world of sense experience. So with the apparently changing world of sense experience, I told you that there is one group of philosophers that didn't believe in the sense experience, because what you see, it might not be true, but they believed it. Philosophers from this school of pluralism, they believe that there is sense experience, and through sense experience you can experience the change. For example, like birth and death. You see, when somebody is born, so you can see the change. He grows up, he or she grows up, and you can see the change from a child to the infant to from an infant to child to you can see he will go to his boyhood, from boyhood to his teenager age, and from teenager to then we'll see that he will be a grown-up man, and from grown-up man to middle age, from middle age to you can see old age. So in this way, using our sense perception, we can witness the change, just like death. If somebody dies, then we can see that he is no more in the world, and we bury him or we burn him. So according to our religious belief, we do the service, the last service that we say. So you can see that how actually using a sense perception, we can enjoy the change, we can experience the change. Also the creation and destruction of most of the things, most of the elements, we can, using a sense perception, that means our eyes, our ears, our nose, our tongue, our skin. So we can use all these sense perception to understand the change, and thereby find the basis for all change. Now these philosophers from this school, this pluralism, they will try to find the basis of all change based on this sense perception. Now the Ionian philosopher Anaxagoras believed that all things have existed from the beginning as an endless number of infinitesimally small fragments of themselves, but in a confused and indistinguishable form. So you see the Ionian philosopher Anaxagoras, and we know that Anaxagoras is one of the main proponents or chief proponents of pluralism. Now what is he saying? That all things have existed from the beginning as an endless number of infinitesimally small fragments of themselves. It's very interesting, and it sounds quite scientific. And even if you just go through the Big Bang theory of the universe, that how actually it was created. So from there also you can find it that it has some semblance with that Big Bang theory, that how the universe was created. Now here you can see from the beginning as an endless number of infinitesimally small fragments. That means all these things that we can see, all these things have existed from the very beginning. It was there, but how actually they existed? It existed in this way. There was endless number. That means the number of the elements or substances, whatever actually we see today, it was the number was endless. That means you cannot count them, and of infinitesimally small fragments. And how did they? Somebody raised ID5. Do you have any question? ID5, you raised hands. Do you have any question? No, sir. Okay, no problem. Okay, so endless number of infinitesimally small fragments. Infinitesimal means very tiny thing that you cannot see with your bare eyes. খালি চোখে তুমি সেটা দেখতে পাবে না, এতটাই ক্ষুদ্র।
দ্যাটস ইটস, এবং তার সংখ্যা হচ্ছে এন্ডলেস, ইনফাইনাইট, মানে সেগুলো অসংখ্য, সব এলিমেন্টস গুলো অসংখ্য পরিমাণে আছে, তার কোনো শেষ নেই, এন্ডলেস, অসীম। কিন্তু সেগুলো এতটাই ক্ষুদ্র যে খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মল ফ্র্যাগমেন্টস সেগুলো ছিল, অর্থাৎ এলোমেলো ভাবে প্রত্যেকটা জিনিস এক্সিস্ট করতো, but in a confused and indistinguishable form. How actually they existed? In confused and indistinguishable form. That means you cannot distinguish one infinitesimal small fragment from another. অর্থাৎ একটা ছোট ক্ষুদ্র কণা থেকে আরেকটা ক্ষুদ্র কণার সাথে তুমি পার্থক্য করতে পারতে না, কারণ এগুলো সব জড়িয়ে আস্তে আস্তে একসাথে ছিল, একটা কনফিউজ, একটা বিশৃঙ্খল অবস্থায় এই প্রত্যেকটা এলিমেন্ট যেগুলোর কথা তিনি বলছেন। এটা হচ্ছে অ্যানাক্সিমাসের ধারণা। বোঝা গেছে কি এ পর্যন্ত? স্যার আরেকটু বলতেন যদি। আরেকটু যদি বোঝাইতেন। আচ্ছা ঠিক আছে। So you see the Ionian philosophy, Ionian মানে আমরা তো জানি এটা হচ্ছে ওই যে এখন বর্তমান যে গ্রিসের অ্যানাটোলিয়া, তার কাছাকাছি যে ফিলোসফাররা থাকতেন, মানে তাদের বাড়িঘর যেখানে ছিল, যে এলাকা থেকে আসছে, তার বেসিসে তাদেরকে আয়োনিয়ান ফিলোসফার বলছে। তো ওই এলাকার যে ফিলোসফার, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন অ্যানাক্সিমাস, এবং অ্যানাক্সিমাস হচ্ছেন তিনি এই যে স্পেসিফিক স্কুলের কথা বলছি, যে প্লুরালিজম, তিনি এই স্কুলের একজন অন্যতম প্রবক্তা। ঠিক আছে? তিনি কি বিশ্বাস করতেন? তিনি বিশ্বাস করতেন যে that all things, everything that we can see today, that was his perception, his idea. So all things have existed from the beginning as an endless number of infinitesimally small fragments of themselves. Because all these things existed from the very beginning, and their existence is, and in number they're endless. You cannot count them. এই জিনিসগুলো যদি তুমি গণার চেষ্টা করো, তুমি কখনোই গুণে শেষ করতে পারবে না। এবং আসলেই তোমাদের কাছে কি তাই মনে হয় যে পৃথিবীতে এত উপাদান সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কারো পক্ষে জানা সম্ভব? But if you really believe in God, যেটা আমি পার্সোনালি বিলিভ করি, যে কি পরিমাণ জিনিস আছে, কত আছে, আমরা বলতে পারবো? বিজ্ঞানীরা বলতে পারবে স্পেসিফিক যে সারা পৃথিবীতে এই পরিমাণ সংখ্যক উপাদান আছে? তাহলে সেই হিসেবে তার এই ধারণা ঠিক না যে এন্ডলেস নাম্বার, প্রত্যেকটা উপাদানে, সমস্ত ইউনিভার্সে যা আছে তার সংখ্যা হচ্ছে অসীম, আমাদের গণনা করা সম্ভব না, সেই হিসেবে এন্ডলেস নাম্বার, রাইট? ওকে, and at the same time he was also talking about, you see, the atom, আমি যেটা বলি বাংলা অনুপরমাণু, উনি যে ইনফিনিটেসিমালি স্মল ফ্র্যাগমেন্টস এর কথা বলছেন, বর্তমান আধুনিক সায়েন্টিফিক ভাষায় আমরা এটা আসলে কি বলি, যেটা মাইক্রোস্কোপ, যা আমরা বলি যে ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ, ইলেকট্রন, প্রোটন, এই জিনিসগুলো তারা দেখতে পারে, এত ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র এত জিনিসগুলো, সেটা শুধুমাত্র অত্যন্ত শক্তিশালী, ভেরি পাওয়ারফুল ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ, অনলি দে আর অবজারভেবল বাই দ্য ইউজ অফ দোজ। অথবা খালি চোখে এবং সাধারণ মানুষ কোনোদিনও সেটা ধরা পড়ে না, সে অনুপরমাণু একদম ওই লেভেলে যে, যেগুলোকে আমরা একটা সময় যেটাকে আমরা বলি ইনডিভাইজেবল, এরপরে ওটাকে আর ভেঙে কিছুতে রূপান্তর করা সম্ভব। জাস্ট see the power of the Almighty, how actually He has created all this being and all these things. So this is infinitesimally small fragments, সেগুলো ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অবস্থায় সেটা ছিল, এন্ডলেস নাম্বারে ছিল প্রত্যেকটা বস্তু, প্রত্যেকটা জিনিস, কিন্তু সেগুলো কিভাবে ছিল, একটা কনফিউজ স্টেটে ছিল, সবকিছু এলোমেলো ভাবে ছিল, প্রত্যেকটা অনুপরমাণু। বুঝতে পেরেছো কি বলছি? Have you got it what I'm saying? জি স্যার। স্যার এই যে বললো যে সব অল থিংস এক্সিস্টেড, তো এগুলো কি এখন যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো বিগিনিং এ হচ্ছে ছোট ছিল, যেগুলো হচ্ছে দেখা বা কাউন্ট করা বা এন্ডলেস ছিল, এরকম কি স্যার? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। ধরো তুমি আমিও তো একটা লেভেলে যে আমার এই শরীরটাকে যদি, সেটাকে যদি ধীরে ধীরে সেটাকে যদি ধরো, ফর এক্সাম্পল মৃত্যুর পর মনে করো যে আমার শরীরে কোনো একটা অংশ নেই, সেটাকে যদি গবেষণা করতে থাকে, সেই অণুটা কি হবে, ভাঙতে 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 সেটা একটা সময় যে একটা সময় একটা জায়গায় যে থেমে যাবে না, এরপর তো ভাঙা যাবে না। হ্যাঁ, তো এবং বলতে কি যে প্রত্যেকটা অনুপরমাণু সারা পৃথিবীতে তুমি যা দেখছো সবকিছু ফ্র্যাগমেন্টস, আর এই ফ্র্যাগমেন্টস গুলো এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সেগুলো ছিল একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা, এবং একটার থেকে আরেকটাকে পার্থক্য করা যেত। আমরা যেটা বলি যে শুরুতে সবকিছু ছিল একটা সিঙ্গেল অণুতে, পরবর্তীতে সেটা পরিবর্তিত হতে ভেঙে ভেঙে আজকে সমস্ত পৃথিবীতে আমরা যা দেখি এই পর্যায়ে এসেছে। এটা একটা সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা, আমরা বিশ্বাস করি বা না করি সেটা একটা ডিফারেন্ট কেস, কিন্তু সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা হিসেবে তারা বলছে যে শুরুতেই পৃথিবী একদম ফার্স্ট যে জিনিসটা ছিল সেটা ছোট্ট একটা অণু ছিল, সেই অণু থেকে ভেঙে ভেঙে বা পরমাণু থেকে ভেঙে ভেঙে সেটাকে বিভাজন হতে হতে আজকে এই সমস্ত বিশ্ব। তো আমরা তার কথা যদি ধরি, তাহলে সেই হিসাবে হচ্ছে ইনডিস্টিংগুইশেবল, এটা একটা থেকে একটা পার্থক্য করা যেত না, একসাথে ছিল সবকিছু। Now, the segregation of like from unlike was carried out by a pure and independent thing called nous, which also calls all motion. Now, this is very interesting. This is very interesting. I don't know actually how he could think Anaxagoras in this way, when they were
such a kind of person. So it's unimaginable. এই লোকগুলো ওই 5,000-6,000 বছর আগে কিছুই ছিল না, শুধু খালি চোখে সবকিছু অবজার্ভ করে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং ইটস রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক এন্ড ইন্টারেস্টিং যদি তোমরা বুঝতে পারো। দেখো that he is saying that these are infinitesimally small fragments and you cannot distinguish them, you cannot separate them. Then only one thing that can separate all these small fragments, just only one thing, and what is that? It's written here. Can you tell me what is that? Knows. Knows, mind. Only mind. Only mind can, and this mind is independent, and this independent mind, only this mind can separate, segregate these infinitesimally small fragments, and even they are endless in number. এই অসংখ্য অসীম সংখ্যাকে শুধুমাত্র একটা জিনিসে যা প্রত্যেকটা থেকে প্রত্যেকটা আলাদা করতে পারে তার নাম কি? Knows or mind, which also cause all motion, and this mind cause all motion. Now if I ask you one question, just think about it, একটু চিন্তা করো, আমি একটা যে প্রশ্ন করতে চাচ্ছি একটু ভাবো, listen to my question very carefully. Look, these pre-Socratic philosophers, they didn't believe, most of them, they didn't believe, I mean, especially these philosophers from these 7 or 8 different schools before the Socrates. These philosophers, they are the first persons, they are the first people or group of people who actually rejected the mythological explanations of gods and goddesses. They didn't believe on those mythological gods and goddesses or that kind of mythological explanation of the universe or the physical world or the natural phenomena. So they didn't believe in this. So they were looking for something else, not those anthropomorphic gods and goddesses. They were looking for something more powerful, something which is more understandable, and at the same time something which is more unique, or you can say something which is unique, matchless. Actually, they are looking for this, the existence of something. And when you read Anaxagoras, what do you find? What do you find? What do you see? What is that mind? Tell me now. To you, actually, what he was trying to make us understand. কি তিনি আমাদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন? মাইন্ডটা কার? তোমার? আমার? নাকি অন্য কিছু? Can you guess? Can you tell me what is this mind? Independent thing called knows mind, which also causes all motion. Yes, go on. Yes. The God's mind. Yeah, maybe the mind of the Almighty, right? But they didn't say that he is God, he is Allah, he is Bhagavan. They're not saying that. They're saying there is a super being. Remember that in one of our lectures we talked, some philosophers, they believe that there is a being that is very powerful, but they couldn't identify that. What is that being? But they were pretty sure that that being actually, it wasn't Greek gods. It is a Greek gods and goddesses ছিল না সেটা তারা নিশ্চিত, কিন্তু এটা একটা being যে সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছে বা পরিচালিত করছে। Anaxagoras is actually giving us the same idea but in a different form. He's saying this is a very powerful mind and that mind is very independent, and this mind actually it causes all the motion. সবকিছু যে নড়াচড়া করছে, চলছে, সবকিছু যে একটা মুভমেন্টের মধ্যে আছে, চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সবকিছু, এটা একটা মাইন্ডের মধ্যে। There is a mind, an independent mind, and it causes all this separation, segregation, change, everything. And when all these infinitesimally small fragments, they're in a confused state and they're indistinguishable, only this mind can bring order into that confused states of these small fragments. শুধুমাত্র এই বিশেষ মনটাই, এই স্বাধীন মনটা, আমরা যেটাকে নিউজ বলছি, the power, you can say, it can only bring order into these confused states. এই confused বিশৃঙ্খলার মধ্যে order কে নিয়ে আসতে পারে? কে শৃঙ্খলা আনতে পারে? Hello? Mind. Exactly. So that mind is the catalyst. এটাই হচ্ছে প্রভাবক. That mind is the manipulator. এই mind হচ্ছে সে নিয়ন্ত্রণ কর্তা। Okay? যে manipulate করে, নিয়ন্ত্রণ করে, create করে, recreate করে সবকিছু। এবং this mind actually it brings order into this chaotic situation. So which also causes all motion. Now some of his ideas presage the later development of atomism. So you see, this idea,
আমি যেটা অলরেডি তোমাদেরকে বলেছি যে ইনফিনিটেসিমাল স্মল ফ্র্যাগমেন্টস আসলে এটাই তো হচ্ছে অ্যাটম, অণু, সবচেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে কোনো এক্সিস্টেন্সের যে কোনো কিছু বা যে কোনো অবস্থার একদম ক্ষুদ্র অবস্থাকে আমরা বলি যে অ্যাটম। বলছে পরবর্তীতে যে আমরা অ্যাটমিজম আমরা আসবো একটু পরে আমাদের ডিসকাশন, সেই অ্যাটমিজমের যে ধারণাটা এটা আসে হচ্ছে এই অ্যানাক্সিগোরাসের প্লুরালিস্টিক ভিউ থেকে। Now Archelaus is another proponent of this pluralism, this school of philosophy, and he was a student of Anaxagoras, asserted that air and infinity are the principles of all things. Now, here, he, just like his predecessors, he has gone for air. So you see, we have also found it that somebody some pre-Socratic philosophers, they believed that the component of all is the chief ingredient of all this universe is air. Somebody said fire, somebody said water. Now here also Archelaus is asserting that air is the main ingredient, and infinity are the air and infinity are the principles of all things. Infinity. So he's saying that everything is infinite or infinite. You simply can't find an end, and at the same time air. So these two things, they are the principles of all things. That primitive matter is air mingled with mind, and that the principle of motion was the separation of hot from cold, from which he endeavored to explain the formation of the earth and the creation of animals and humans. So Archelaus, actually, at this stage, he tried to explain everything with a combination of air and mind. So he took the idea of mind and nous from his teacher, from his mentor, Anaxagoras, and with that he mixed the idea of air and infinity. And he's saying that everything, all these things, the primitive matter, that is air, and this air is mingled with mind. And that the principle of motion was that the principle of motion was a separation of hot from cold. তুমি যদি ঠান্ডার থেকে, আমরা আগে কি বলেছি, everything is in a confused state. So in that case hot and cold, they are mixed together. কথা বুঝতে পারছো? সবকিছু যদি একসাথে মিশে থাকে তাহলে ঠান্ডা গরম একসাথে মিশ্রিত অবস্থা ছিল না? Yes, sir. আমি সেপারেটলি কোনটা হট কোনটা কোল্ড বলতে পারতাম না, because that was impossible. We couldn't bring the segregation until the mind plays its role. যতক্ষণ পর্যন্ত মন তার কাজটা করবে এই সেপারেশনের, তার সেই ভূমিকা, ততক্ষণ পর্যন্ত না কোনটা হট কোনটা কোল্ড বলতে পারবে না। আমরা যখন মন বা এই পাওয়ারটা ইউজ করে যখন এটাকে আলাদা করে ফেলছি, তখন we can identify what is cold and what is hot. Okay, and also he tried to use the same thing, this primitive matter of air and also the mind. So air and mind, উনি এটাই ব্যবহার করে he is trying to explain that the formation of the earth and the creation of animals and humans, that how this earth actually got formed, and at the same time how animals and humans, they were created. So he used to explain the formation of the earth and the creation of the animals and humans with the use of the same technique, that is air and mind. So he will use air and mind to explain the origin of everything. That is Archelaus. Okay, are we good? Yes, sir. All right, then we can move on to the next slide. Okay, now it's 24. Now, here you see in pluralism, you can see the Empedocles is the third most important figures of this school of pluralism. The Empedocles was a citizen of Agrigentum, a Greek colony in Sicily. So actually he's from Sicily, and is best known for being the origin of the cosmogonic theory of the four classical elements. The cosmogonic theory, that is, he will talk about the cosmos, the whole universe, how it was created, and he took all the four elements: fire, air, water, and earth. Fire, air, water, and earth. Fire, agun, batash, pani, এবং mati, the earth that we say. So he took all these four classical elements, which he held to be simple, eternal, and unalterable, and which are eternally mixed and separated by two divine powers. One is love, and another one is strife. Now, you can disagree with these, love and strife, and this is very interesting, but actually he has his own philosophy. That's actually he's saying that how all these things are mixed, and then again they're separated with the use of love and strife. Now, here you can see, for example, even in Hindu religion, you can also find that the four classical elements: fire, air, water, and earth. So
in all the religious worlds, actually, you can find the existence, especially in the philosophy, you can find the existence of these four classical elements, and which he held to be simple, eternal, and unalterable. So according to Empedocles, he's saying that these are simple elements and they're eternal. Eternal means this fire, air, water, and earth, that means they're indestructible. You cannot destroy them. They're eternal. They will live forever. You will find the existence of fire, air, water, and earth. You cannot destroy them. They're eternal. From the very beginning, actually, we have these elements. Okay? From the very beginning of this universe, of this cosmos, they existed. And they're unalterable. That means you cannot change them. You cannot change them. That is their essence. That will remain as it is, as they were at the beginning. They will remain so even till the end. Okay, so they're unalterable. So you cannot alter them. You cannot change them. And which are eternally mixed. And all these elements, fire, air, water, and earth, they are mixed together and separated by two divine powers. And only you can separate them. You can see, in the previous slide, you have seen that Anaxagoras, he said that the nous of mind, that will play the role to separate the elements, the infinitesimally, these fragments, the small fragments. So you cannot, they're mixed together, but you can separate them with the help of an independent nous of mind. And here he's saying, Empedocles also saying the same thing, that they're mixed together, they're mixed, but you can separate them, you can separate them, not with the mind, but he's saying with the help of, the two divine powers, that is, one is love, another one is strife. Is it clear up to this? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। Yes, please go on. স্যার ফায়ার, এয়ার আর ওয়াটার অ্যান্ড আর্থ যে বললো, এগুলো কি হচ্ছে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, তো এটা কিভাবে স্যার লাভ আর স্ট্রাইভ, এটা কিভাবে এটা বুঝলাম না। Actually, how are they separated with the help of love and strife? You say that? জি স্যার। Okay, this whole process, you can see that love and strife. Love means, you understand, what is strife? What does it mean? So love means the positive. Okay, and strife? শত্রুতা। Exactly. In Bengali, call it দ্বন্দ্ব। বা strife মানে জীবনের যে সমস্যাগুলো আছে, strife, সেটাকে আমরা বলি। আমরা ঠিক লাভের উল্টো হিসেবে ধরতে পারি, এটা বাইরের অপোজিশন। Okay? The opposite of love is strife. If there is love, then there is harmony. If there is strife, then there is disharmony, or you can say there is chaos, disorder. And when there is love, there is order. There is no chaos, there is harmony. Is that clear to you? Yes, sir. Now, you can use this love and strife to separate them. Actually, if we go for the Empedocles philosophy, in future actually we'll have this, then there actually we'll see that how this love and strife actually it works. These two powers actually they work together to separate them. Now, আমাদের একটা বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য আমরা এভাবে ধরতেই পারি, পড়া ছাড়াও আমরা কিন্তু বুঝতে পারি লাভ এন্ড স্ট্রাইফটাকে আমরা যে এলিমেন্ট গুলোকে বলছেন যেগুলোকে আলাদা করতে হবে কিভাবে করা সম্ভব, তার ফিলোসফিটা তার মতো করেছিল, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে where actually have the love, actually এখানে লাভ মানে সে মাইন্ডের লাভ আর কি। ইউ ক্যান সি দ্য বিং, যে সুপার বিং, তার যে ভালোবাসা, তার ভালোবাসার কারণে তিনি কিছু ক্রিয়েট, ফায়ার, এয়ার, ওয়াটার এন্ড আর্থকে তিনি একই সাথে রাখেন, কিন্তু একটা কম্বিনেশনের মাধ্যমে একটা হারমোনি এনে। ফর এক্সাম্পল, আমি তুমি যে একটা মানুষ, আমাদের যে ফিজিক্যালিটি বা ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স, কি একটা হারমোনি আছে না, এর মধ্যে একটা সাম্যতা আছে না। তোমার একটা চোখ যদি চোখের জায়গায় যেখানে আছে থাকতো, আর তোমার বাঁ চোখটা থাকতো কপালে, ভালো লাগতো দেখতে? একটা তোমার একদম কপালের মাঝখানে একটা চোখ আর আরেকটা চোখ মনে করো ডান সাইডে জায়গায় আছে, ব্যালেন্স থাকতো। তো আমরা লাভের জায়গায় যদি হারমোনিকে ধরি, যে এই পাওয়ার কি করেছে মাইন্ডটা, সে হারমোনি এস্টাবলিশ করার মাধ্যমে হি পুট অল দিস এলিমেন্টস ইন দ্য রাইট ফর্ম, ইন দ্য রাইট প্লেস, এন্ড দেয়ার আই ক্যান সি দ্য হারমোনি। এন্ড স্ট্রাইফের কারণে আমরা বলতে পারি যে অনেক কিছু কেওটিক সিচুয়েশন আছে, অনেক কিছু ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে, ধ্বংস করে ফেলছে, সেগুলোর এক্সিস্টেন্স একটা সময় ছিল, পরে আমরা সেগুলোর এক্সিস্টেন্স দেখছি না। তো এইটা আমরা ধরে নিতে পারি, আমরা বোঝার সুবিধা হচ্ছে দ্যাট ইজ স্ট্রাইফ। এবং এই স্ট্রাইফের কারণে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, things are getting destroyed because of this strife. So in that sense, we can say there is disorder. So it can be separated with the help of love and with the help of strife in any way. Okay, that means you can bring harmony and you can bring disorder. So harmony and disorder, these are two powers.
And because of these two parts, you can separate these elements, these four classical elements, or essential elements, which are mixed together. শুধুমাত্র এই ভালোবাসা এবং দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্ব একটা শক্তি, যে কোনো কিছুকে ধ্বংস করে দেওয়ার শক্তি, আর লাভ হচ্ছে কোনো কিছুকে ক্রিয়েট করার শক্তি। এই এই যে কোনো কিছু সৃজনশীলতার শক্তি এবং ধ্বংস করে দেওয়ার শক্তির মাধ্যমে তো তুমি আলাদা করে দিতে পারো। আমি যদি আমার ব্যক্তিগত আমাদের জীবনের যে মানুষের প্রেম ভালোবাসার এক্সাম্পলটা থেকে যদি নেই, যে লাভের মাধ্যমে যখন হারমোনি আসে তখন কি হয়, একটা মানব মানবী তারা একটা সম্পর্কের মধ্যে যায়, তো দে ক্রিয়েট সামথিং নিউ, তাই। আবার যখন তাদের মধ্যে আমরা যদি দ্বন্দ্ব দেখি, তখন তাদেরকে আমরা আবার আলাদা করে দিচ্ছি, তখন হচ্ছে সেপারেশন হচ্ছে। তো দেখো এই দুইটা এলিমেন্ট, দুইটা হিউম্যান বিং, তারা লাভের কারণে একসাথে আসতেছে, আবার দ্বন্দ্বের কারণে তারা দূরে সরে যাচ্ছে। সো দেখো এলিমেন্ট গুলো দুটাই আলাদা আলাদা। আমরা দুটোকে আবার পূর্ববর্তী ইন্ডিভিজুয়ালি চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো না, যে পুরুষটা অন্য কিছু হয়ে যাবে, মেয়েটা অন্য কিছু হয়ে যাবে। আমরা আনঅল্টারেবল, দেয়ার এক্সিস্টেন্স ইজ অ্যাজ হিউম্যান বিং, দেয়ার হিউম্যানস, এইটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারছি না। আবার এই দুটোকে আমরা একসাথেও করতে পারি, আবার দুটোকে সেপারেটও করতে পারি উইথ হেল্প অফ লাভ এন্ড স্ট্রাইফ। আমি জাস্ট একটা ব্যক্তিগত এক্সাম্পল দিয়ে মানুষের জীবনের এক্সাম্পল দিয়ে বোঝালাম যে কিভাবে লাভ এন্ড স্ট্রাইফ দে ক্যান সেপারেট সাবস্টেন্সেস, এলিমেন্টস। এইটা দিয়ে মোটামুটি সহজে কি বোঝা গেল বিষয়টা? Yes, sir. Okay. Now, in the second paragraph, it says that, like the Elatics, he held that it is not possible for something to come into existence from a non-existence, or vice versa. Only that original materials are combined and recombined. Empedocles was also influenced by Pythagoreanism in his support for the doctrine of reincarnation. This is very interesting. So he believed in reincarnation, as Pythagoras said. He believed in reincarnation, that is punarjanma, as you have seen. Actually, it is also there in the Sanatana religion, that was the Hindu religion. So here you can see it says that you cannot create something new, that it come into existence. Not possible for something to come into existence from a non-existence, or vice versa. So something out of nothing, that is not possible. Understood? So into existence from non-existence, কোনো non-existence, কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই, সেখান থেকে নতুন কিছু হবে, এটা সম্ভব না। অর্থাৎ প্রত্যেকটা জিনিসের শুরু থেকেই আছে। বোঝা যাচ্ছে কথাটা? Every element is there from the very beginning. এটা কিভাবে ক্রিয়েটেড হয়েছে, কখন থেকে ছিল, we don't know that, but every element is there. সবকিছু আগে থেকে তার এক্সিস্টেন্স আছে, এবং কোনো কিছুই মানে একটা এক্সিস্টেন্স আসতে হলে সেটা যে নাই থেকে বা শূন্য থেকে কোনো কিছু হবে সেটা নয়। আমরা যেটাকে বলি যে এভরিথিং হ্যাজ কাম আউট ফ্রম জিরো, দ্যাট উই কল নিহিলিজম। এটা হচ্ছে শূন্য থেকে সবকিছু শুরু, এটা যেমন একটা বিলিফ, একটা ফিলোসফি বিলিফ। কিন্তু আমরা আবার এখানে দেখছি যে এম্পিডেক্লোস বা এই প্লুরালিজম, স্কুল অফ প্লুরালিজম, তারা বলছে যে সামথিং আউট অফ নাথিং ইম্পসিবল, সবকিছু আগে থেকে এক্সিস্ট ছিল। আবার ঠিক একইভাবে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থেকে সেটাকে আবার নাই করে দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ everything is indestructible, unalterable, and you cannot destroy them. I mean, there's the pre-existence of everything. Everything is there from the beginning, and you cannot destroy them totally. নাই করে দেওয়া যাবে না, আবার একদম শূন্য থেকে কোনো কিছু ক্রিয়েট করা যাবে। অর্থাৎ কোনো একটা কিছুকে শূন্য থেকে যেমন ক্রিয়েট করা যায় না, আবার ওই জিনিসটাকে তার এক্সিস্টেন্স থেকে শূন্য রূপান্তরিত করা যাবে না। এখন বোঝা গেছে বিষয়টা? Yes, sir. Okay, that's great. Only what we can do? Only that original materials are combined and recombined. We can just combine and recombine those things. For example, we can combine fire with air, we can combine air with water, we can combine water with earth, we can combine earth with fire. So we can combine and recombine, but we cannot destroy them completely. এগুলোকে একদমই নিঃশেষ করে দিয়ে শূন্য বানিয়ে দেওয়া যাবে, যে there is no fire, there is no way, একদম আর কোনো এয়ার বলে কিছু নেই, এয়ারকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। আর কোনো ওয়াটার বলে কিছু নেই, ওয়াটারকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। আর কোনো আর্থ বলে কিছু নেই, আর্থকে একদম শূন্য করে দেওয়া হচ্ছে। এটা সম্ভব। আবার শূন্য থেকেও আর্থ আসেনি, শূন্য থেকে ওয়াটার আসেনি, শূন্য থেকে এয়ার আসেনি, শূন্য থেকে ফায়ার আসেনি। তারা শুরু থেকেই এভাবেই আছে। Is that clear? Is that clear? Hello?
Yes, sir. Okay. So তোমরা এই পর্যন্ত এই স্লাইডটা পর্যন্ত কি বুঝতে পেরেছো যে এলিমেন্টস এর ব্যাপারটা কি, তারা কোত্থেকে আসলো, কোথায় তাদের অবস্থান, এবং আমরা সেই এলিমেন্টস গুলোকে নিয়ে মাইন্ড কিভাবে একটা রোল প্লে করতে পারে এবং লাভ এন্ড স্ট্রাইক পাওয়ার হিসেবে এগুলোকে কিভাবে সেপারেট করতে পারে, কম্বাইন করতে পারে, মিক্স করতে পারে। কিন্তু একেবারে তুমি ইউ ক্যানট ক্রিয়েট এনিথিং নিউ, নতুন করে কোনো কিছু তৈরি করতে পারবে, শেপটা চেঞ্জ হবে। অর্থাৎ যেমন ধরো আমি এক্স একটা মানুষ, আমার শেপের চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু আমার যে সাবস্টেন্স আগেও যা ছিল এখনো তাই আছে, জাস্ট এগুলো রিকম্বিনেশনের কারণে আমি দেখতে এরকম হচ্ছে। বোঝা গেছে বিষয়টা? হ্যালো? Yes, sir. আমি যদি এই কম্বিনেশন এর রিকম্বিনেশনে বিশ্বাস করি, তাহলে কিন্তু আমাদের কি বিশ্বাস করতে হচ্ছে যে আমাকে এই কম্বাইন এবং রিকম্বাইন একটা কম্বিনেশনের মাধ্যমে এখন একটা এক্সিস্টেন্সে আছে। আমার আমার এক্সিস্টেন্স যখন শেষ হয়ে যাবে, আবার একটা রিকম্বিনেশনের মাধ্যমে আমি আমার আরেকটা এক্সিস্টেন্সে আসবো, তাহলে কিন্তু রিইনকার্নেশন সম্ভব। আমি আবার অন্য একটা অবতার হিসেবে পৃথিবীতে আসছি। বোঝা গেছে? Got it? Yes, sir. Okay. So the pluralism as a philosophical doctrine is a concept used in many different ways, but in general terms, it is a theory. It is a theory that there is more than one basic substance or principle, whether it be the constitution of the universe, of the mind and body, the sources of truth, etc. So you can see it says that this philosophical doctrine, why actually we are calling it pluralism, now it has become very clear to us. Now it is very specific and clear and distinct for us that why actually we are calling it this school, we are calling it pluralism. Because this school, philosophical school of pluralism, they believe that there is more than one basic substance. It's not like, the previous pre-Socratic philosophers, somebody says only water, only air, only earth, only fire, but they're saying no, all these four elements, they're these classical four elements. So you can see they can combine, they can recombine. So it's a very pluralistic point of view of elements. That means there are lots of elements and they want to believe in all these elements. So that's it's not only one basic substance or principle. They are more than, there is more than one basic substance, more than one. It may be 4, 5, 6, whatever it is, and they want to accommodate all these principles together to explain the world, the universe. And also it says that the constitution of the universe is more than one substance, and also the mind and body more than one substances, and also the sources of truth. সত্যের যে উৎস, সেখানেও আমরা দেখবো যে এখানে অনেকগুলো প্রিন্সিপাল কাজ করে, একটাই না সত্যের উৎস বা কোনো কিছুর সৃষ্টির উৎস, সেখানে অনেকগুলো, একটা নয়। So that's why we're calling it pluralism. Now the next one is Pythagoreanism. Please remind me before we exhaust the time. আমাদের stipulated time শেষ হওয়ার আগে আমাকে একটু রিমাইন্ডার দিন, ঠিক আছে? আপনার কমেন্ট আছে আমাদের হাতে? আমাদের হাতের সময় কতক্ষণ আছে বলতে পারবে? Sir, time is over, sir. Time is over. Do you have a lecture, right? Sir, 9:53, sir, 9:50 Okay, no problem. I will take 5 more minutes. Then after that we'll finish. The Pythagoreanism is one of the important school. Pythagoreanism is an early pre-Socratic Greek school of philosophy based around the metaphysical beliefs of Pythagoras and his followers. Their views and methods were influential on many later movements, including Platonism, Neoplatonism, and Cynicism. So people actually, later on, also there are other school of philosophy. From Plato, we have Platonism and also Neoplatonism. That is another form of Platonism, and also Cynicism, that is another form of philosophy. So all these philosophical movements, they're influenced by Pythagoreans. Now, the early Pythagoreans, the first society was established in about 530 BC. Jesus Christ's জন্মের 530 বছর আগে আমাদের Pythagorean school established in the Greek Archean colony of Croton in southern Italy. So actually, this Pythagoreanism actually it started from southern Italy, দক্ষিণ Italy থেকে. But after becoming caught up in some fierce local fighting, the movement dispersed, and those that survived fled back to the Greek mainland and settled around Thebes and Phoenix. So when there was a problem in the southern Italy, there was a fighting, local fighting was going on there at that time. So for their safety, they left southern Italy and they went to Thebes and Phoenix in these two Greek cities. So they started staying there. These philosophers who believed in the Pythagoreanism. Pythagoras himself wrote nothing down, and he must rely on the second-hand accounts of his followers and commentators, Parmenides, Empedocles, and Philolaus, and Plato, but accounts are often sketchy and sometimes contradictory. So you see, Pythagoras himself, he didn't write anything.
only about him we can found, or we can come to know about his contribution to the philosophy from the writings of Parmenides, Empedocles, and even Plato. So these philosophers, they wrote articles, they wrote different texts, and from their texts we came to know about Pythagoras and his contribution and his philosophy and his theories. You know, he also contributed in mathematics. So that's why Pythagoras actually, especially when he read geometry, so you can find with the contribution of Pythagoras in there. So this is the same philosopher we're talking about that already you have come to know from your geometry classes in your schools and colleges. Now, so, but the thing is that the information that we have already got about him, they're very sketchy. That means they're not complete. Very fragmented information actually we have got from their writings. There is nothing specific about him. So it's like here and there, এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু ইনফরমেশন, সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে আমরা পিথাগোরাসের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। and in most cases they're contradictory. সেগুলো প্রায়শই দেখা যায় একজন বলছে যে এম্পেরিক্লাস হয়তো বলছে যে পিথাগোরাস এটা বলেছেন, আবার প্লেটো দেখা যায় তার লেখাতে বলছে পিথাগোরাস এরকম বলেছে। তো দেখা যায় যে বিভিন্ন জনের ফিলোসফারদের লেখা থেকে যখন আমরা পিথাগোরাসের লেখা পাই, তো আমরা অনেক কন্ট্রাডিক্টরি এলিমেন্টস পাই সেখানে, কারণ তিনি কোনো কিছু লিখে যাননি, যে কারণে তার সম্পর্কে স্পেসিফিক ইনফরমেশন পাওয়া কঠিন। Anyway, Pythagorean thought was dominated by mathematics, but it was also profoundly mystical. So you see, he contributed especially in the mathematics, but also it was very mystical. Pythagoras was one of the first Western philosophers to believe in metempsychosis, that is, the transmigration of the soul and the reincarnation after death. Transmigration and reincarnation, they are two different terms. Transmigration means your soul, it will be transformed into something, and reincarnation actually it happens after death. তুমি নতুন করে অন্য কোনো রূপে জন্মগ্রহণ করা, সেটা হচ্ছে reincarnation. That is the belief of different leads I can see. কিন্তু ট্রান্সমাইগ্রেশন মানে হচ্ছে মাইগ্রেট করা, ট্রান্স মানে অ্যাক্রস, অন্য কোনো কিছুতে মাইগ্রেট করে যাওয়া, অর্থাৎ তোমার আত্মাটা একটা কিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে, তার জন্য মৃত্যুর আগে আপনার অন্য কিছু পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। That we call metempsychosis. Understood what I'm saying? Psycho or psyche means your soul. Meta means metempsychosis. You see that transformation. তোমার আত্মাটা অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হচ্ছে, এটা এমন নয় যে not necessarily that is after death. আর ডেথের পরে যখন পুরো শরীর অবস্থায় আসি, সেটা হচ্ছে reincarnation with a physical existence. Dear students, do you get my point what I'm saying? Hello? Yes, sir. Okay, this is your homework. What is transmigration and what is reincarnation? এটা সম্পর্কে তোমরা next দিন আমাকে বলবে, okay? Also remember this. Okay, sir. স্যার আমি ভালোভাবে শুনতে পাইনি স্যার, প্লিজ স্যার আরেকবার যদি বলতেন। হ্যাঁ, বলছি যে ট্রান্সমাইগ্রেশন এবং রিইনকার্নেশন যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি, এই দুটো বিষয় তোমরা একটু পড়াশোনা করবে। নেক্সট দিন আই উইল আস্ক ইউ। ইয়েস স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের স্লাইডগুলো যদি স্যার দিয়ে দিব ভালো হতো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ today I'll send it to you ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ স্যার। Okay, don't worry. I'll send you. Okay. So this is your homework. So try to do it. Since we don't have enough time, so I'll go for further explanation. So we'll talk about Pythagoras and discuss later on, inshallah. So try to consider all this, and if possible, just go back to the video as I'm going to share it on my YouTube channel. Also, I'll share the link on Facebook group. So from there, try to listen to it again, and then if you have any confusion, you can contact me anytime you want. Okay? Okay, sir. Thank you. Okay, thank you very much. Take care of yourself. Sir, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.